Mire, yo soy ahorita en la King Boulevard y la Avalon. Y anda un muchacho con una pistola y le andan apuntando a la gente. Oiga. ¿En la Martin Luther King y la Avalon? Sí. ¿Y Él va caminando para el west, sobre la King. ¿Y él es blanco, hispano, negro, asiático? Parece hispano. ¿Como cuántos años? La policía, Ok, ¿como cuántos años? Pues mira, como de unos 20, 25. Mire, aquí está, lo estoy mirando. Y está apuntándole a la gente. Le acaba de pasar la policía, pero yo creo que esto lo miraron. Ok, no lo pude escuchar. ¿Como cuántos años? ¿20, 30, 40? Como unos 20, 25. Trae azul. ¿Y qué color de camisa? Camisa negra, cachucha negra. ¿Y usted todavía está ahí ahorita? Sí, aquí lo estoy mirando, la saca y apunta a la gente y la esconde otra vez. Ok, un momento, quédese en la línea. ¿Y es como una pistola chiquita? No sé, pero sí se mira, pasé a un lado de él y sí se mira, trae como, no sé, laser o no sé qué chingo será, perdón. It looks like he does have a handgun, and he's firing at a house right now. That's the 446. We got a backup for a man with a gun. He's gonna be armed. Looks like he fired around at a house on the south side of the street. He's gonna be in his left hand. Yeah. Might have to shoot. Hey, let me get him back. X62, shots fired, officer needs help. Let me see your hands! Hey, I got him. Let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Officer needs help on him. Slow, guys. Slowly. Slow down, guys. Slow down. Do not move. Watch your cross. If I can get one of you guys to break off and come over, I believe it's going to be long south of the drone and stop northbound traffic. Not a little south of the intersection for crossfire. Arrest him. Ready? Push. Put your hand behind your back. Hand behind your back. What I do, sir. What I do, sir.